Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. It is a Tuesday, the 9th of January 2024, when we have kicked the year in style. Despite the high cost of living, bado wa Kenya tunajituma kutafuta riziki. Students have resumed to school today, and many schools around the country have officially opened today. And parents are rushing up and down to meet the school fees deadline and buying books and other items. But then we wish you the very best as you begin the year in style. If you're watching this video, click the subscribe button and remember to turn on your notification. But the only way you can support me, Kaka, is by subscribing to my YouTube channel. We'll be using Swahili and English so that the people I'm talking to, my information can be home, clear, and precise. Kaka, I want to take you back to 2022. In 2022, I spent sleepless nights synthesizing Kenyans on what is awaiting them if they dare put Kenya Kwanza in office as a government. I know by that time, some of you could not agree with me. Some said, Kaka, it's because you hate William Ruto. Some said, Kaka, you're propelling propaganda and rumors. But I did not stop. Now, a number of episodes, I was telling the hustlers, a time will come when a hungry, angry hustler will eat their own hustler. If you are my keen follower, you can be able to recall those statements nilikuwa natumia at that time. And I was very categorical. Nikawambia, wakati utakuja wa kusaga meno. I used that statement. Wakati mama mboga, boda boda, mkokoteni na wengine, ndio mumesherehekea serikali ni yenu. Some of you almost killed us because of the truth we were telling you by that time. But because your brains were manipulated, you couldn't understand what we were telling you until you are experiencing it now. Niliwambia, you are singing today, the boda boda, the mkokote, you are singing today. But remember, 1 year, 2 years from now, na niliwaambia, I will be in this very platform to remind you. Mutalia. Now, in William Ruto's manifesto, they said, we will not subsidize production. That's what they said. As the Kenya Kwanza government, for us to raise an economy, we are not going to subsidize production. And instead, we are going to give people free fertilizer and free farm commodities so that we can produce more food to the market. Farmers started singing, this is the government we have been waiting for. People sang, and they praised this government of the new ideas. Remember, if you are a farmer, if you are a, kama wewe ni mkulima wa mahindi, kama wewe ni mkulima wa viazi, kama wewe ni mfugaji, any kind of farming,
be it livestock keeping or anything that deals with farming, you are going to pay tax for every 100 shillings you make. Ukitengeneza 100 shillings, you'll pay 5 shillings to the government. And if you don't do so, muliona, you get arrested. Sijui kama umeona hiyo news ama iliwapita. Ukiuza maziwa nyumbani, for every 100 shilling you make from that milk, 5 shillings goes to the government. So, your balance is 95 Kenyan shillings if you're selling 100. Ukiuza ng'ombe, for every 100 shilling you sell that cow, 5 shillings goes back to the government. Those are Peter realities and Peter facts on internet. Yeah? Those are facts. Yeah? Those are facts on. I think you saw that news, eh? You saw that news? Actually, it was 2 days ago. Treasury said it is going to lay down mechanisms to raise maximum taxes from. So kama umeelewa, kama wewe ni mtu unaelewa Kiingereza, listen. Treasury ilisema it's going to lay down to maximum tax, not minimum. It is going to raise maximum taxes from Kenyan farms. Should the proposal see the light of the day, the government is going to introduce a final withholding agricultural produce tax at the rate of not more than 5% of the value of the produce delivered to the cooperative of other organized groups. Now let me calculate for you so that it sinks into you. Suppose you have a cow. Suppose you have a cow that is worth 50,000 Kenyan shillings. Suppose you have a cow. And you've sold that cow. You are supposed to pay 2,500 back to the government. Yes. Ukiuza ng'ombe 50,000, pop, 2,500 goes back to the government. Kama wewe ni mtu unauza maziwa to cooperatives and I don't know to where, you make 100,000 in a month. Ukishauza 5,000 Kenyan shillings goes back to the government. Whether you like it or not. If this is going to see the light of the day, according to Treasury, how it's saying. So wale wakulima mmekuwa mkiimba serikali yetu, you are going to face it rough. According to the Cabinet Secretary Professor Njuguna Ndung'u, it shows that the government now wants every farmer delivering their produce to the market to pay 5 shillings for every 100 shillings obtained from sales. So for every 5 shilling obtained from the sales you make from the farm, for every 100 shillings you make from that produce, 5% goes back to the government. Now, let me ask you now. Wacha to calculate this one. Wewe ni mwalimu, for instance. Mwalimu, you are a civil servant. Salary yako ya walimu inapiwa shoka kulipa taxes. Unarudi nyumbani bila kitu. You know,
civil servants have been running to farming as a side hustle. But sasa there is nowhere you're going to hide, ladies and gentlemen. Ukikato pay slip from the office, ukikimbia nyumbani, from the farm produce pia, musumeno inakusubiri. So there is nowhere you are going to hide. There is nowhere we are safe as Kenyans. Kila kitu ni musumeno. Now, ladies and gentlemen, according to the document produced by the Treasury, it says, the Kenyan economy is dependent on the agricultural sector, contributing an average of 21.2% of the GDP and the highest employer compared to the other sectors. Now, this means that in every 100 shillings a farmer makes in the market, 5 shillings from that 100 shillings officially belongs to the Kenyan government. So if you sold your chicken at 100 shillings, 5 shillings goes back to the government. So your balance you go home with is 95 Kenyan shillings. That means you are also paying tax when buying unka for the chickens. You're going to pay tax also in the shop. But anyway, you know, who am I to complain? Yet I warned you, carry your own cross. That is the developing news. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana. Kuna watu wamekuwa wakiniulizia, kaka, nitapata wapi shamba mzuri, shamba ambayo ninaweza nikafanya farming ya miwa, niende nijenge nyumba vizuri, nifanye farming ya mahindi. Kuna mali safi hapa. Check hiyo shamba. 10 acres. Shamba kubwa, shamba unaweza lima vizuri, iko na barabara. Check hiyo barabara. Hiyo shamba iko mara mbili. Kuna moja chini ya barabara, ingine juu ya barabara. Hiyo shamba, hiyo ni miwa imepandwa hapo. Miwa peke yake. Hiyo shamba iko karibu na Mumias Sugar Factory. So kuna wale watu ambao wanapenda kufanya biashara za miwa. Hapa ndio mahali pazuri unaweza ukapanda miwa ili utengeneze pesa msimu huu wa serikali ambayo imetupatia jua kali katika kutafuta pesa. Hii shamba iko mahali panaitwa Koyonzo, Buhutu sublocation, na iko karibu na Jinja Market ndani ya Kakamega County. Na hii shamba iko na barabara ambayo bado imewekwa moram, barabara ambayo haina matope. So ukitaka kusafirisha miwa, ukitaka kusafirisha mahindi, ukitaka kusafirisha chochote ambacho unaweza ukapanda mahali hapa, itakuwa sawa kabisa. Na iko 7 kilometers kutoka Mumias Sugar Factory. Kwa hivyo si mbali sana. Unaweza ukatembea. Kama umepanda miwa, ni karibu pia na factory. Kwa hivyo hauhitaji tena kutafuta gari ya kukupelekea miwa yako mbali sana. Mali safi. Title iko ready na kila kitu kipo tayari. Na hii shamba iko unique kwa sababu hapo ndani kuna mto, yani river. Maji iko 24 hours. Maji iko 24/7. Kwa hivyo haufai kwenda kutafuta maji bali popote tu. Kama umefuga ng'ombe, ukichukua hii shamba kwa mfano unataka kufuga ng'ombe, unataka kufuga mifugo, basi hauendi kutafuta maji kwingine. Maji iko hapo ndani. Ukiangalia kwenda pale juu, angalia vile miti imepandwa vizuri. Check hiyo shamba, mali safi. Nasema mali safi chito. Na hii ni mali safi yenyewe. Hii shamba iko na title deed, iko ready, na kazi yako ukinunua ni kutransfer. Ni 1 million per acre. Kwa hivyo kama unataka kununua yote ni 10 million Kenyan shillings, na pia unaweza kufanya negotiation ili at least ufanyiwe discount kidogo ili teremke chini. Na hii shamba tunavyozungumza sasa hivi iko katika market na watu wengi wanahitaji. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, hapa ndipo mahali unafaa kukimbia ujinyakulie hii shamba. Kwa nini hili shamba linauzwa? Ni kwa sababu mwenye hili shamba yuko mbali na wale watu ambao wameajiriwa hapo wameshindwa kuifanyia maintenance. Yaani hiyo miwa imepandwa hapo, imagine wameshindwa kuifanyia maintenance. Kwa hivyo leo ukinunua hii shamba unaenda na hii miwa. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya maintenance, bas utafanya maintenance kwa hii shamba na uchukue miwa. So sababu kubwa watu wanaweza nikaduliza, kaka, kwa nini mnauza hiyo shamba? Kwa nini mwenyewe anauza hiyo shamba? Ni kwa sababu watu wameajiri hapo. Angalia miwa, ukiangalia pale chini, hapo ni chini ya barabara. Kuna mto pale,
kuna mto pale chini mwisho. Pia kuna stima. Umeona laini ya stima hapo. Hii shamba iko na stima, iko tayari. Kwa hivyo iko na kila kitu. Unajua ukinunua shamba unaangalia maji, unaangalia stima, na hasa unaangalia barabara, pia na security. Ukiangalia mahali hapa kuna security, kuna barabara, kuna stima na kuna maji 24 hours. Piga simu 07 22 40 49 69. 07 22 40 49 69. Ukipiga hiyo simu basi utapatana na mtu ambaye atakuelekeza ili kupata mali safi kutoka eneo la Koyonzo, Buhutu sublocation, karibu na Ejinja Market ndani ya Kakamega County. Shamba nzuri ya kuishi, shamba nzuri ya kufanya farming, shamba nzuri ya kufuga mifugo. Iko karibu na barabara, iko karibu na market, iko karibu na Mumias Sugar Factory, 7 kilometers away. Imepandwa miti, imepandwa miwa. Kwa hivyo ni 10 milioni peke yake, na hiyo shamba iko 10 acres. Ukubwa wake ni 10 acres na barabara imepita katikati. Kwa hivyo shamba hili linakungoja kwa bei nafuu.